About for loop. Yeah, we have learned about for loop. We have completed how to write for loop, how to what are the differences between different ways, how to print the same activity or how to print the same statement, and how to take different actions within the for loop, and then how to take skipped inputs, and then how is this increment or decrement operator mandatory or not mandatory, and also how to deal with arrays in for loops. We have learned by giving hard-coded size, and also we have learned how to get the uh, dynamical length of an array, right? We have seen both of them. Understood? So we have learned all of these things in our previous session. So now let us go for other iteration statements. Okay, before going for other iteration statements, have you completed the task that I gave to you? Did you write a program for tables? How many have you completed? Come on. Yes, Nikhil completed. All 3 programs. Yes. Done, Guru. Okay, super. What about the others? Mahesh, Sairam, Siddhartha, Srikar and Suresh. రాస్తున్నారా ప్రోగ్రామ్స్? బ్రో టేబుల్ ది ఎర్రర్ వస్తుంది బ్రో, నాకు రాలేదు, ట్రై చేసా కానీ. ఏం ఎర్రర్ సారం? అది ఆపరేటర్ ఉంటది కదా స్టార్, అది ఇస్తే ఇన్వాలిడ్ ఆపరేటర్ అని వస్తుంది బ్రో. ఇన్వాలిడ్ ఆపరేటర్ రాకూడదు. యూ మైట్ హావ్ డన్ సంథింగ్ రాంగ్ ఓవర్ దేర్. అయితే ఈ వాల్యూస్ ని స్ట్రింగ్ లా ఇంటిజర్ బోత్ ఇది అండ్ ఇది. ఇది ఐ ఇచ్చా బ్రో వాల్యూ, అంటే అది ఇంక్రిమెంట్ అవుతుంది కదా. అవును, ఐ ఇస్ ఆఫ్ టైప్ ఇంటిజర్. ఇది అది ఇంటిజర్ ఇచ్చా బ్రో, అంటే ఇనిషియలైజ్ చేస్తాం కదా, అంటే వాల్యూని ముందు స్టోర్ చేస్తాం కదా ఇంటర్. ఓకే, ఇది ఎక్కడ నుంచి తెచ్చుకున్నాను? స్కానర్ ద్వారా తెచ్చుకున్నాను. ఓకే, స్కానర్ ద్వారా తెచ్చుకొని ఎందులో స్టోర్ చేసావు? స్కానర్ లైన్ లో నెక్స్ట్ సెకండ్ లైన్ ఏం రాసావు? నెక్స్ట్ లైన్ లో స్టోర్ చేసా బ్రో, అంటే న్యూ నెంబర్ అని, నెంబర్ అని ఈక్వల్ టు అని స్టోర్ చేసాం. నెంబర్ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు ఏం రాసావు? నెంబర్ ఈక్వల్ టు నెక్స్ట్ అని రాసావా? నెక్స్ట్ ఇంటర్న్ రాసా బ్రో. ఓకే, దెన్ ఎవ్రీథింగ్ ఈస్ ఫైన్. అంటే చెప్పిన దాన్ని బట్టి యూ మైట్ హావ్ డన్ సమ్వేర్ సమ్ మిస్టేక్. You can send that code to me, or if possible you can share screen after the session. We can discuss about it. Bro, I will send the code bro. The laptop lo rasa online. Okay, fine, no issues. Okay. What about the others? Bro, 2 were done bro, 1 was left. Why you left the other one? మూడు చిన్నవే కదా. టైం కొంచెం. ఓకే, ట్రై టు కంప్లీట్ ఇట్ టుడే. మిగిలిన వాళ్ళు వాట్ అబౌట్ యూ? మహేష్, నాగ్ మహేష్. ఫస్ట్ కంప్లీట్ చేశాను బ్రో. ఉన్నాయి చిన్న చిన్నవి కదండి మూడు. యూ షుడ్ కంప్లీట్ ఆల్ ద 3. ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ కూర్చుంటే అయిపోయేవి మూడు. ఫస్ట్ కంప్లీట్ అయిపోయింది బ్రో. ఆడ్ నెంబర్ ది కంప్లీట్ అయిపోయింది. ఓకే, అది ఓకే. Try to complete all the programs. Fine. Okay. So there was another exercise that is regarding print minimum denominations. Dinna strength ledu, ivala strength ledu, but today I'll give you this question. I'll explain what is this print minimum denominations and what you should do. You have to write the program for this also. Okay, right. Let us see while, do while and advanced for loop today. Okay, right.
let me create a new class. Just give me a second. All right, thank you. So I'm creating a new class for today. New class. This is C6 underscore same iteration statements underscore while underscore do underscore for each or advanced. So all the three we will complete in this class. Finish. Right. So now let us see while loop first. While loop. So when we have for loop, why do we need this while loop? What is the purpose of this while loop? Let us see the syntax of it. While loop with condition. You see this? What is the syntax of while loop? It is taking only condition. Whereas for loop, how many parameters does it take? Initialization, condition, as well as increment or decrement. Yeah, it is taking 3 parameters for loop. We need to give those 3 parameters. And increment or decrement e place lo ivochu ledante it is mandatory to give inside the for loop block. But if you are not giving anywhere, then it won't work as a for loop. So definitely we need 3 parameters for a for loop to run. Sorry. Whereas while loop, we only condition is enough for us. Only condition is enough for us. So to get the example, I have just downloaded the previous class. That is why I stopped it. So let me take this. Yeah, this is the example. Print the numbers if the entered number is less than 100. So now I want to print. What is the condition? I have to check whether the number is less than or 100 or not. If it is less than 100, then I have to print the numbers. If it is greater than 100, I'll not do anything. Okay. Only when the condition is satisfied, your while loop will be executed. Only when this condition is satisfied. If the condition is not satisfied, your while loop will never execute. Okay. Now let us see that by samples. So let us write int number is equals to 10. Okay. While number is less than 100. See, so number and then number plus. Understood? ఈ కండిషన్ ఫాల్స్ అయ్యేంత వరకు ఈ లూప్ తిరుగుతూనే ఉంటది. So if I don't do any increment or decrement, what will happen? Unlimited number of times తిరుగుతూ ఉంటది కదా. Yes, bro. So that is why. Or ఇది normal for loop లాగా అనిపిస్తుంది. So what I'll do is I'll take this input from user. Scanner sc is equals to new scanner of system dot in. Import from java.util. Okay, and then now int number is equals to sc dot next int. Okay,
for us to know the information that the compiler is waiting for input number. So I'm writing this. Enter any number to run the loop. Okay. So what I'm doing is I am reading a value from the end user using scanner class and storing it in a number. If my number variable is less than 100, then I have to print that particular number. Otherwise, I don't have to print it. So once it entered into this for loop, it will always be same, right? Number. ఈ while loop లోకి వెళ్ళిన తర్వాత నెంబర్ వాల్యూ ఏమైనా మారిందా? లేదు బ్రో. లేదు. So what I'm going to do is I'm going to use this again. మళ్ళీ రీడ్ చేసుకుంటున్న యూజర్ని నువ్వు 100 కంటే తక్కువ ఉంటే ఎన్నిసార్లు అయినా ఇవ్వు, 100 కంటే తక్కువ ఉంటే ప్రింట్ చేయి, లేకపోతే లేదు. యు అండర్స్టూడ్ వాట్ ఐఎమ్ డూయింగ్? ఈ నెంబర్ మారాలి కదా, ఇంక్రిమెంటల్ డిక్రిమెంటల్ చేయట్లేదు నేను, ఈ నెంబర్ మారుస్తున్నాను నేను వాల్యూని. యు సీ దిస్? Entered number is okay. Entered number is this. Then I'll write another line. Enter new number just for our understanding. సో ఇక్కడ ఏం చేస్తుంది ప్రోగ్రాము, మన కండిషన్ ఏంటి, ఒకవేళ మనం ఇచ్చిన నెంబర్ ఏదైనా సరే అది 100 కంటే తక్కువ ఉంటే ప్రింట్ చేయాలి, లేదంటే లేదు. సో అట్లా ఎన్నిసార్లు అయినా ఇన్పుట్ తీసుకోవాలి, మనం సేమ్ రిపీటెడ్ యాక్షన్ చేయాలి కదా. సో వాట్ ఆర్ వి డూయింగ్, వీఆర్ ప్రింటింగ్ ఇట్. ఇఫ్ యూ వాంట్ టు డూ రిపీటెడ్, బట్ వీ నీడ్ టు ఫాలో ద కండిషన్స్ ఆఫ్ వైల్ లూప్, దట్ ఈస్ దిస్ లెస్ దెన్ గ్రేటర్ దెన్. సో మన కండిషన్ ఏంటి, లెస్ దెన్ 100 ఉంటే ప్రింట్ చేయాలి. సో ఓకే, ఐ గేవ్ దిస్ కండిషన్, ఐఎమ్ ప్రింటింగ్ ది వాల్యూ. బట్ ఈ లూప్ మళ్ళీ తిరగాలి కదా, మళ్ళీ తిరగాలి అంటే యూ నీడ్ టు హ్యావ్ దిస్ నెంబర్ వాల్యూ అగైన్. సో వాట్ ఐఎమ్ డూయింగ్ ఇస్ ఐఎమ్ ఆస్కింగ్ ద ఎండ్ యూజర్ టు ప్రింట్, ఐఎమ్ ఆస్కింగ్ ది ఎండ్ యూజర్ టు గివ్ ది ఇన్పుట్ టు ది ప్రాసెసర్ అగైన్. అంటే కొత్త నెంబర్ అసైన్ చేయడానికి మళ్ళీ స్కానర్లో ఒక వాల్యూ రాస్తున్నాను నేను, అది ఇందులో స్టోర్ అవుతుంది. సో వాట్ ఈస్ ఇట్ చెకింగ్, నెంబర్. సో వాట్ ఎవర్ ద న్యూ వాల్యూ is given, that number will be compared with whether if it is less than or equals to 100 or not, less than 100 or not. If it is satisfies, it enters, otherwise it doesn't. So let us run this and see. Okay, enter any number to run the loop. I am entering 15. Okay, enter number is 15 and it is asking again to enter a new number. I'll enter 20. I'll enter 25, 30, 35. You see, it is asking me again and again. Yes, bro. Console. Yeah. అర్థమైందా? ఎస్ బ్రో. ఆ కండిషన్ సాటిస్ఫై వరకు లూప్ రన్ అవుతూనే ఉంటుంది. Now if I give a number which is greater than 100, 101, okay, see, is it asking me to enter a new number again? No. That's it. And even it is not it is not printing this 101. Is it saying entered number is 101, something like that? No, because it is not entering into this while loop. Okay, I'll do one thing to make it very clear. I'll write, now we are outside of while loop. Understood? Let me run this. I'll say 75. Okay, 80. Okay, 85. Okay, 90. It is asking me again. 95. It is asking me again. 96. Asking. You see, everything is being asked. Now I'll enter. What is it saying? Now we are outside of while loop. Now we are outside of while loop because this condition is not satisfied, so it went outside. So whatever the statements inside the while loop
that won't get executed if the condition you mentioned for while loop is not satisfied. Is that clear? Yes, bro. సో దీన్ని ఎట్లా చెప్తారంటే while loop will execute until the condition fails. అంతేనా? ఇప్పుడు ఈ కండిషన్ ఫెయిల్ అయ్యేంత వరకు రన్ అయింది, కండిషన్ ఫెయిల్ అయింది, ఎగ్జిక్యూషన్ ఆగిపోయింది. అంతే కదా? Yes, bro. బ్రో ఇఫ్ కండిషన్ కూడా అంతే కదా, అంటే ఇఫ్ కండిషన్ సాటిస్ఫై అయితేనే లూప్ లోకి వెళ్తుంది. ఇఫ్ అనేది లూప్ కాదు కదా, ఇఫ్ అనేది ఒకటేసారి రన్ అవుతుంది, వైల్ అనేది మళ్ళీ మళ్ళీ రన్ అవుతుంది. ఓకే అండర్స్టూడ్? ఇఫ్ అనేది కండిషన్ సాటిస్ఫై అయితే మనం చేయాల్సిన యాక్టివిటీ చేసుకుంటాం, లేకపోతే వేరే యాక్టివిటీ చేసుకుంటాం. బట్ వైల్ అనేది కండిషన్ సాటిస్ఫై అయితే ఈ బ్లాక్ ఆఫ్ స్టేట్మెంట్స్ మళ్ళీ మళ్ళీ రిపీట్ అవుతాయి. కండిషన్ సాటిస్ఫై కాకపోతే అసలు దీనిలోకి వెళ్ళదు. ఓకే బ్రో. While cannot be used for if. While is always used for iterations. అక్కడ ఇఫ్ కండిషన్ ఒక్కసారి లోపలికి వెళ్ళిందంటే మళ్ళీ బయటకు వస్తుంది అంతే, ఇంకా మళ్ళీ అక్కడక్కడ తిరగదు. బట్ ఇది ఇట్ విల్ ఇటరేట్ హియర్ ఓన్లీ. 18 నుంచి 24 వరకు వెళ్తుంది, అయిన తర్వాత మళ్ళీ వస్తుంది. ఇక్కడ ఇన్పుట్ మనం తీసుకున్నాం కాబట్టి కండిషన్ చెక్ చేస్తుంది మనం ఇచ్చిన నెంబర్ 100 కాదా అనేది. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ గ్రేటర్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 100 దెన్ ఇట్ విల్ స్టాప్ ఎగ్జిక్యూషన్ ఆఫ్ ది బ్లాక్, బయటకు వచ్చేస్తుంది కండిషన్ సాటిస్ఫై కాకపోతే. అండర్స్టాండ్? ఓకే ఇఫ్ కి ఎల్స్ బ్లాక్ ఉంటది, ఇఫ్ కి ఎల్స్ ఇఫ్ బ్లాక్ ఉంటది, బట్ వైల్ కి ఏముండదు. ఓకే రైట్? అసలు ఇఫ్ అండ్ వైల్ ఆర్ కంప్లీట్లీ డిఫరెంట్. ఇఫ్ ఇస్ అ కండిషనల్ స్టేట్మెంట్, వైల్ ఇస్ అ ఇటరేషనల్ స్టేట్మెంట్. ఓకే ఓకే బ్రో. సో వాట్ ఈస్ ద నెక్స్ట్ ఎగ్జాంపుల్? Okay, while as number of times. Okay, somebody is asking me some questions. Okay, bro, can I move from the call? I got mail from office that I had. Okay, Siddhartha, you can. Siddhartha, you can. Yeah. All right. Now let us see while as for loop అంటే with increment or decrement operations. కండిషన్ ఎట్లా ఉంది, ఇనిషియలైజేషన్ చేస్తాం మనం, ఆ కండిషన్ చెక్ చేయాలంటే ఏదో ఒక వాల్యూ రావాలి కదా. సో దట్ ఈస్ వీఆర్ డూయింగ్ ఇనిషియలైజేషన్ అవుట్ సైడ్ ఆఫ్ ది వైల్ లూప్, అండ్ దెన్ ఇది యాక్చువల్ వైల్ లూప్. until the condition is failing we are running. But similar to for loop రాయాలి అంటే while, can we use while loop as a for loop? Yes, we can use. So let us do that. While this will be condition, this will be my block of statement. So here I will say print numbers from 1 to 25. Okay, so this we also did in our for loop, right? What is the question there? What is the range? Print numbers from 1 to 10. Okay, man raskundi enti 1 to 10 range, but now what I am doing is 1 to 25. We can do that, right? So I am taking an input int number is equals to, from where should I start? One. From where should I start? One. So I'll assign 1 to this. Okay, number and a variable already ikkada vadukunnam kabatti I cannot use number here. I'll say numbers. Okay, while numbers, what is the range? I mean, what is the condition that I have to check always? 1 to less than or equals to 25. 25. So less than or equals to 25 or less than 26. I can use any of those things. So this is initialization and this is condition. Okay, now I'll say so current number
is plus numbers. So what will happen now if I run this? It will print one. Exactly. It will print one continuously unlimited number of times because we are not making this condition to fail. ఈ కండిషన్ ఫెయిల్ అవ్వడానికి దీనికి ఎక్కడైనా ఛాన్స్ ఇచ్చామా? ఒకసారి ఇన్పుట్ ఇచ్చాము, and then we are checking this input. What is that input? Like 1 is less than 25 or not? Yes, 1 is less than 25, so it will execute this. So what is it doing? It is printing the number. Again, it will go and check 1 is less than 25, true, it will print. 1 is less than 25, it will print. 1 is less than 25, it will print. But if I want to come out of this while loop, this number or this condition should fail, right? ఇది ఫెయిల్ అయితేనే while loop నుంచి బయటకు వస్తుంది. So how should I fail it? By changing the number value, right? How do I change? ఒకటి ఆల్రెడీ చూసాం మనం, by taking input from the end user. ఇది సెకండ్ ది. So what we can do is we can increment number. ఒక్కొక్కటి కాదు, I want to increment the number by 2. Okay, it's up to you. If you want to increment by 5, you can increment it, not an issue, right? Okay, bro. See the number of iterations, I am incrementing it by 2. I'll write another statement over here, while similar to for loop. Now let me run this. Okay, I'm directly giving 90 and then 101. You see, నేను ఎన్నిసార్లు నెంబర్ ఇస్తే అన్నిసార్లు అంతే, ఆ కండిషన్ సాటిస్ఫై కాలేదు, బయటకు వచ్చేసింది. Here now we are outside of while loop, that is done. While similar to for loop, while is similar to for loop. What is it printing? You see, current number is 1 3 5 7 9 11 13, all these numbers until 25. Once this 25 is printed, it will become 27. Is 27 less than or equals to 25? Yes. No. What? 27 less than or equals to 25? No, bro. So that is why it is not printing this. So it is printing from 1 to 25, and then it is not printing any other number out of 25. Is that clear? Yes. So if you observe clearly, you see what are we doing here? We are initializing a variable. We are checking the condition. We are performing the increment or decrement operation. So is it similar to for loop? Yes, bro. Yes, bro. Yes. If we write all these three, it will be similar to for loop. But if you observe here, is it similar to for loop? No. No, we are taking the, instead of using incremental or decremental, we are trying to make this condition false by taking the input from the end user. So you understood, right? What is the difference between for loop and while loop? Yes, bro. Okay. So for loop లో అయితే కంపల్సరీ ఇంక్రిమెంట్ ఆర్ డిక్రిమెంట్ వాడాలి. While loop లో ఇంక్రిమెంట్ ఆర్ డిక్రిమెంట్ వాడాల్సిన పని లేదు. You have to somehow make the condition false. How are you making it? Either by incrementing or decrementing, or by taking the input from end user, or by taking or checking something. అంటే మన సెలీనియం గురించి మాట్లాడుకోవాలి కాబట్టి, or by fetching a value from a browser. ఓకే, ఒక బ్రౌజర్ లోంచి ఒక వాల్యూ తెచ్చుకొని దాన్ని కంపేర్ చేసుకొని అది మనకు కావాల్సిన వాల్యూ అయితే, ఫర్ సపోజ్ మీరు ఇప్పుడు ఏదైనా ఒక ఫైల్ అప్లోడ్ చేశారనుకోండి, ఏదైనా ఒక సైట్లో, రైట్, ఒక పెద్ద వీడియో అప్లోడ్ చేశారనుకోండి. వీడియో అప్లోడ్ చేస్తే అక్కడ ప్రోగ్రెస్ బార్ ఉంది, 1 2 3 5 10 అట్లా పర్సెంటేజ్ వస్తుంది. 5% కంప్లీటెడ్, 7% కంప్లీటెడ్, 10% కంప్లీటెడ్ అని. సో వీ హ్యావ్ టు వెయిట్ అంటిల్ ఇట్ ఈస్ 100% కంప్లీటెడ్, రైట్? ఫైల్ అప్లోడ్ అవ్వాలంటే 100% అవ్వాలి కదా. Yes, bro. సో నా ఇప్పుడు అక్కడ ఎంత పర్సెంటేజ్ చూపిస్తుంది అనేది ఫెచ్ చేసుకోవచ్చు కదా మనం, యూజింగ్ సెలీనియం వీ కెన్ డూ దట్. సో అది తెచ్చుకొని ఈజ్ ఇట్ ఈక్వల్స్ టు 100 ఆర్ నాట్ చెక్ చేస్తాం. ఈక్వల్స్ టు 100 అయితే ఏం చేయాలి? అవుట్ ఆఫ్ వైల్ లూప్ వెయిట్ చేయడం ఆగిపోతుంది, బయటకు వచ్చేస్తాం వెయిట్ చేయకుండా. ఒకవేళ 100 కంటే తక్కువ ఉందనుకోండి, మనం ఏం చేస్తాం? వెయిట్ రాసుకుంటాం ఇక్కడ, ఇంకొక 5 seconds వెయిట్ చేస్తాం. 5 seconds తర్వాత మళ్ళీ ఏం చేస్తాం? మళ్ళీ ఆ వాల్యూ ఫెచ్ చేసుకొని చెక్ చేసుకుంటాం. సో యూ అండర్స్టూడ్
where while is used. Yes, bro. Yes, bro. Okay, is that clear, everybody? Yes. Definitely. All right. Is there any other samples? No. All right. Now let us go for do while loop. మనకు చిన్నప్పటి నుంచి డూ వైల్ అలవాటు కాబట్టి డూ వైల్ లూప్ అంటాం బట్ నార్మల్లీ ఇట్ ఈస్ అ డూ లూప్. సో there is a small difference. You understood what is for and what is while. Now there is a small difference between while and do. What is happening here? Until this condition is becoming false, it will execute. Whereas this do loop will execute until some condition becomes true. Okay, if a condition becomes true, it will stop execution. Let us see that. This is the syntax for do loop. Sorry, while I'm asking do loop. Correct రాసేయండి మరి ఎందుకు ఎర్రర్ చూపించింది. Fine. So this is the syntax of do loop. There is a small difference between while and do while or do loop. We can call it as do while or do. So what is the difference is here condition. So in while loop, where are we checking the condition? Hello. In the beginning, right? While start అయినప్పుడే while ఎక్కడ స్టార్ట్ అయిందో అక్కడే కండిషన్ చెక్ చేస్తున్నాం. మరి ఇక్కడ do లో at the end. Yes. సో అంటే ఏంటి? కండిషన్ సాటిస్ఫై అయితే ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది, కండిషన్ సాటిస్ఫై కాకపోతే ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వదు. ఓకే, వైల్ లో కండిషన్ ట్రూ అయితే ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది, కండిషన్ ఫాల్స్ అయితే ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వదు. సేమ్ సిమిలర్, కాకపోతే దీనికి డిఫరెన్స్ ఏంటి అంటే వైల్ ఫస్ట్ టైమే కండిషన్ ఫెయిల్ అయింది అనుకోండి, విల్ ఇట్ ఎంటర్ ఇంటూ దిస్ వైల్ లూప్? No. నో, అసలు వైల్ లూప్ ఒక్కసారి కూడా ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వదు. సో ద మినిమం నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ ఫర్ ఎగ్జిక్యూషన్ ఫర్ ఎ వైల్ లూప్ ఈస్ మినిమం అంటూ ఏం లేదు కదా బ్రో. జీరో కదా. if it is not satisfied, then it is not at all executing, right? So that means minimum number of executions for a while loop is 0, right? Maximum అనేది based on condition, but minimum is 0, right? If the condition is not satisfied, then it will become 0, right? Whereas do loop, the minimum number of executions or the minimum number of iterations will be 1. ఎందుకంటే ఇక్కడ కండిషన్ తర్వాత స్టెప్స్ ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తున్నాం, కానీ ఇక్కడ ఏం చేస్తామంటే కొన్ని స్టెప్స్ పర్ఫామ్ చేసి ఆ తర్వాత కండిషన్ చెక్ చేస్తాం మనం. అండర్స్టూడ్? ఓకే ఓకే బ్రో. If the condition is not satisfied, then it will fail. For example, I'll do ఏం ఎగ్జాంపుల్ తీసుకున్నా ప్రీవియస్ క్లాస్లో అదే ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుంటా నేను. నో వరీ. Please enter. Okay, I am taking a number and then I am printing it if it is less than 10. Okay. You see, I am these are the statements. Do while I am entering an integer from console, and if the value is less than 10, then print this. If the value is greater than 10, then stop this execution. So let us see.
Scanner class object already ikkada undi kabatti I am going to directly use it. Int value, input value is equals to sc dot next int. Okay, so I'm taking the next int and then I'm checking whether input value is less than 10. Oh, దీని లోపల డిక్లేర్ చేశా కాబట్టి అది రావట్లేదు. Have to declare it outside. Okay, the scope of do loop is only until here. నేను ఈ వేరియబుల్ ని లోపల డిక్లేర్ చేస్తే బయటికి రాలేదు కదా అది. సో అందుకని ఫస్ట్ డిక్లేర్ చేసుకున్నా అండ్ దెన్ అసైనింగ్ ఏ వాల్యూ అండ్ దెన్ ఐఎమ్ చెకింగ్ ది కండిషన్. ఓకే, అసైన్ చేసిన తర్వాత దాన్ని ప్రింట్ అవ్వాలి కదా ఎంటర్డ్ నెంబర్ ఈజ్ అని. సో ఐఎమ్ రైటింగ్ అనదర్ సిసో స్టేట్మెంట్ ఓవర్ హియర్. ఎంటర్డ్ నెంబర్ ఈజ్ ప్లస్ input value. Okay, now let us run this. So first daniki I am giving directly 100, so it will not execute. See, it didn't execute directly, it came outside of while loop, and then while similar to for loop it is printing all till 25, and then now we are having do while where it is waiting for an input from the end user. Okay, let me give 1. Okay, entered number is 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. It is asking me again. I can go back again. You see? నాకు ఎన్నిసార్లు కావాలంటే అన్నిసార్లు ఎగ్జిక్యూట్ చేసుకోవచ్చు నేను ఏ నెంబర్తో అంటే ఆ నెంబర్తో. రైట్, నౌ ఇఫ్ ఐ గివ్ ఎ వాల్యూ విచ్ ఈస్ ఈక్వల్స్ టు 10, entered number is 10 and the execution is stopped. You see, it is not asking me for another number over here now. I'm not able to give input. Okay, now let us see the minimum number of executions. Okay, now it is asking me direct. I am entering 10. That's it. What is the minimum number of times this loop is executed? One time. అది ఈ లూప్ లో నేను ఎట్లా చెప్తున్నా నేను బికాస్ ఎంటర్డ్ నెంబర్ ఈస్ అని ఇక్కడే కదా ఉంది మనకి. Yes. దట్ మీన్స్ దిస్ ఈస్ ప్రింటెడ్ రైట్. Yeah. అంటే ఒకసారి ఎగ్జిక్యూట్ అయిందిగా. ఎగ్జిక్యూట్ అయిన తర్వాత ఇట్ ఈస్ చెకింగ్ ది కండిషన్ వెదర్ ద ఎంటర్డ్ నెంబర్ ఈస్ లెస్ దెన్ 10 ఆర్ నాట్. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ లెస్ దెన్ 10 if it is less than 10 it is repeating it. If it is not less than 10 it is going out of this do loop. Understood? బ్రో అప్పుడు వైల్ కి డూ కి మినిమం ఒకటే డిఫరెన్స్ కదా బ్రో? అంతే. No, minimum ఒకటే డిఫరెన్స్ అంటే హౌ ఇస్ దట్ మినిమం ఈస్ బికమింగ్ అ డిఫరెన్స్? అంటే ఇప్పుడు మనం ఇక్కడ మినిమం ఒకసారైనా ఎంటర్ చేస్తున్నాం నెంబర్, సో అక్కడ 0 కదా, ఒకసారి రాంగ్ వాల్యూ ఎంటర్ చేస్తే అది ఆగిపోతుంది అక్కడే. అను అట్లా అనట్లేదు, అది ఒకటే డిఫరెన్స్ ఎట్లా వచ్చింది అని అడుగుతున్నా. అది ఎట్లా వచ్చింది అంటే వైల్ లో ఏం చేస్తున్నావు, కండిషన్ ముందే చెక్ చేస్తున్నావు. అవును. డూ లో ఏం చేస్తున్నావు, ఎగ్జిక్యూట్ చేసిన తర్వాత కండిషన్ చెక్ చేస్తున్నావు. దట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్. సో బికాస్ ఆఫ్ దట్ ద మినిమం నెంబర్ ఆఫ్ ఎగ్జిక్యూషన్స్ బికేమ్ 0 ఫర్ వైల్ అండ్ మినిమం నెంబర్ ఆఫ్ ఎగ్జిక్యూషన్ 1 ఫర్ డూ వైల్. అండర్స్టూడ్? yes bro. సో అది 0 and 1 ఆ డిఫరెన్స్ రావడానికి కారణము ద పొజిషన్ వేర్ యూ చెక్ ది కండిషన్. ఎంటర్ అవ్వడానికి ముందే కండిషన్ చెక్ చేస్తావు, ఎంటర్ అయ్యి ఒకసారి ఎగ్జిక్యూట్ అయిన తర్వాత కండిషన్ చెక్ చేస్తావు. సో దట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ వైల్ అండ్ డూ వైల్. Do while. Yes. Okay. Is that clear? Yes bro. Yeah. Any other questions, team? On this while and do while. Andarki clear? Yes, bro. Okay. So there are some tasks. Where are they? Yeah. Okay. Fine. I'll give you a task to you. Advanced for loop. This is the last loop we have to deal with. Last advanced for loop. This is also called as
ఫర్ ఈచ్ లూప్. దీని అడ్వాన్స్డ్ ఫర్ లూప్ అంటారు, ఫర్ ఈచ్ లూప్ అంటారు. బోత్ ఆర్ సేమ్. అడ్వాన్స్డ్ ఫర్ లూప్ అన్న ఫర్ ఈచ్ అన్న సేమ్. ఓకే, జావా ఇస్ ప్రొవైడింగ్ ఎ న్యూ ఫీచర్ ఫర్ అస్ కాల్డ్ ఫర్ ఈచ్. నార్మల్గా ఫర్ లూప్ నిన్న చూసారు కదా, అది కాకుండా ఇది ఫర్ ఈచ్ అనమాట. సో యూ డోంట్ హ్యావ్ టు. నార్మల్ ఫర్ లూప్ లో మనం ఏమేమి మెన్షన్ చేసాం? ఇఫ్ యూ గో హియర్ వీ హ్యావ్ 3 స్టేట్మెంట్స్, రైట్? ఇనిషియలైజేషన్, కండిషన్ అండ్ దెన్ ఇంక్రిమెంట్ ఆర్ డిక్రిమెంట్ కదా. Did we do that? Yes, bro. Yes, bro. బట్ ఫర్ ఈచ్ లూప్ లో ఆ 3 అవసరం లేదు, ఒకటి ఉంటే చాలు. లెట్ మీ షో యూ దట్. For each, you see how many arguments is it taking? Only one, right? One, sorry. Yes. Only one. ఇది డిక్లరేషన్, ఇది ఏ టైప్ అనే డిక్లరేషన్, దాని వాల్యూ ఇక్కడ అంతేనా? సో ఓన్లీ వన్. మరి ఒకటే వాల్యూ తీసుకున్నప్పుడు ఇది ఎట్లా పనిచేస్తుంది అన్న? ఎట్లా పనిచేస్తుంది బ్రో? ఇట్ ఈస్ వర్కింగ్. ఇట్ ఈస్ నార్మల్ ఫర్ లూప్ మీరు ఎట్లయినా వాడుకోవచ్చు. ఐ మీన్ యూ కెన్ టేక్ ఎనీ నెంబర్స్ ఆర్ ఎనీ థింగ్స్, అంటే ఇండివిజువల్ నెంబర్స్. దిస్ ఈస్ అన్ ఇండివిజువల్ నెంబర్, రైట్? నార్మల్ వేరియబుల్ నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ కదా. బట్ ఫర్ ఈచ్ లూప్ will work only for arrays or collections. Collections topic మనం తర్వాత చూద్దాం, but it will only for arrays. Normal data types ki, normal variables ki this is not going to work. It is going to work only for multiple values in a variable. అంటే arrays గాని, list గాని, set గాని అట్లాంటివి ఏదైనా ఉంటే for those only this advanced for loop will work. If you want to do or if you want to print numbers between the range 1 to 10, advanced for loop cannot be used. అర్థమైందా? Yes, bro. Okay. So now since this needs an array to create, I am going to create an array. Can you tell me the syntax for array? I want to store names. Come on. Int. Names ki integer ఎక్కడ నుంచి Names. వచ్చింది? Okay. String. String. Variable name is నేమ్ ఈక్వల్ names is equals to come on. నేను చెప్పేప్పటికి టైం పోతుంది. I can give names here. Nikhil, IQ, smart, and then Suresh, Mahesh, Pratyusha, Sarah, or something. Okay, some names I wrote. Okay, now I want to print all the names in this array, right? So what I'm going to do is I have to give the array variable to the right hand side. Array variable ikkada ichesna. What are there in these names? I have name. I have name in these names. Okokkati okokka name kada, right? Yes, bro. So the meaning of this is for each name in names. అంటే ఈ నేమ్స్ లో ఉన్న ప్రతి నేమ్ పైన వర్క్ చేయాలి. సో వాట్ ఈస్ ఇట్ డూయింగ్? సిసో నేమ్. That's it. This is the advanced for loop. You don't have to initialize it because index ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నాం, ఫర్ ఈచ్ అంటే ప్రతి దానిపైన వర్క్ చేయమని అంటున్నాం. సో ఆటోమేటిక్ గా దీని సైజ్ తెచ్చుకుంటది ఇది. We already know that array index always starts from 0. Did we discuss that? Yes, bro. ఇండెక్సింగ్ ఎప్పుడు 0 నుంచే స్టార్ట్ అవుతుంది. ఓకే, సో ఇనిషియలైజేషన్ దీనికి చెప్పాలా మళ్ళీ? ఇండెక్సింగ్ 0 అని తెలుసు కదా దీనికి ఆల్రెడీ అరేస్ కి. సో వీ డోంట్ హ్యావ్ టు టెల్ దట్ ఇండెక్స్ షుడ్ స్టార్ట్ ఫ్రమ్ 0. అండ్ డూ వీ హ్యావ్ టు టెల్ ఎనీ ఇంక్రిమెంట్ ఆర్ డిక్రిమెంట్? No. మనం నార్మల్ ఫర్ లూప్ లో ఏం చేసాం?
dynamic we did one thing, right? Where is that? Yeah, this one. We took the names dot length. So this size, ఈ సైజ్ ఎక్కడ నుంచి మనం మాన్యువల్ గా ఏమన్నా ఇచ్చామా, బయట నుంచి ఇచ్చామా, హార్డ్ కోడ్ చేసామా, లేదు కదా. లేదు, అదే తీసుకో. So how are we getting this names dot length? Based on the number of elements of this array, right? అరే లో ఉన్న ఎలిమెంట్స్ కౌంట్ బేస్ చేసుకొని ఆ సైజ్ వచ్చింది. సో అది కూడా హార్డ్ డైరెక్ట్ గా కోడ్ వితౌట్ కోడ్ చేసేయచ్చు కదా ఇన్సైడ్. ఇఫ్ యు ఆర్ థింకింగ్ లోపల నుంచే మనం తెచ్చుకోవచ్చు. సో దీస్ టూ థింగ్స్ దే హ్యావ్ ఎలిమినేటెడ్. ఏంటి? ఇనిషియలైజేషన్. ఎందుకు? ఇండెక్స్ ఆల్వేస్ స్టార్ట్స్ ఫ్రమ్ 0. సో ఇనిషియలైజేషన్ స్కిప్ కొట్టేశారు ఇక్కడ నుంచి. సెకండ్, సైజ్ ఎక్కడి వరకు కండిషన్ రాయాలి కదా. ఆ కండిషన్ రాయాలి అంటే ఏంటి? మనకి ఇందులో ఎన్ని ఎలిమెంట్స్ ఉంటే అన్నిసార్లు ఇటరేట్ అవ్వాలి. సో అక్కడ మనం ఏం చేసాం? లెంత్ అని రాసుకున్నాం, లేదంటే హార్డ్ కోడ్ వాల్యూ రాసుకున్నాం. బట్ వినో అరే డాట్ లెంత్ మెథడ్ ఈజ్ అ జావా మెథడ్. సో వాడేం చేసుకున్నాడు? ఈ అడ్వాన్స్డ్ ఫర్ లూప్ కి అరే డాట్ లెంత్ కూడా ఇంటర్నల్ గా ఇంప్లిమెంట్ చేసుకున్నాడు. సో ఆ రెండు ఎగ్గొట్టేశాడు, రైట్? బట్ ఇట్ షుడ్ అండర్స్టాండ్ వాట్ ఈస్ ద వాల్యూ దట్ వీఆర్ పాసింగ్, రైట్? స్ట్రింగ్ ఇంటీజర్ నేమ్ ఏందనేది టు పర్ఫార్మ్ ది ఆపరేషన్స్ ఇన్సైడ్ ఇట్. So that is why if the array type, what is the type of array? String, right? String. So I have to give string here and string and a variable name here. ఇది మన ఇష్టం, వేరియబుల్ నేమ్ అనే ఇవ్వాలని ఏం లేదు, v1 అని కూడా ఇవ్వచ్చు. ఇట్స్ అప్ టు యూ. బట్ టు మేక్ ఇట్ మీనింగ్ఫుల్ మనం ఇచ్చిన అరే ఏంటి? నేమ్స్ లో ఏమున్నాయి? నేమ్ ఉంది. సో దట్ ఈస్ వై ఫర్ ఈచ్ నేమ్ ఇన్ నేమ్స్, దీని మీనింగ్ ఏంటంటే ఫర్ ఈచ్ నేమ్ ఇన్ నేమ్స్. అండర్స్టూడ్? yes bro. ఈ పేర్లలో ఉన్న ప్రతి పేరుని ప్రింట్ చేయమని దీని మీనింగ్. ఫర్ ఈచ్ నేమ్ ఇన్ నేమ్స్. ఓకే, దిస్ ఈస్ ద సింటాక్స్ ఆఫ్ అడ్వాన్స్డ్ ఫర్ లూప్. ఫర్ అండ్ ఇక్కడ కండిషన్, ఇంక్రిమెంటల్, డిక్రిమెంటల్, ఇటరేషన్, ఇనిషియలైజేషన్ ఏది అవసరం లేదు. You have to just mention this, but you have to remember this will work only in the case of arrays or collections. Arrays, collections lo list ostadi. Okay, arrays or collections concept. Normal ga nenu I have to print from 1 to 25, 1 to 10 ante this will not work, because there is no way that we are initializing this. There is no way that we are checking the condition, right? Understood? Yes, bro. Okay. So this can be used only for arrays or collections, and for advanced for loop you don't have to initialize, mention the condition, or increment or decrement. By default it will work for each element present inside your array elements. Any elements unte anni sarlu ఇది automatic గా iterate అవుతుంది. So that is why we call it as advanced for loop. Is that clear? Yes bro. Okay, now let me run this and see. I'll add a CISO statement here. Advance. Okay, I am giving 97, 98 and 100. See? Done. It already check this malli, and then while loop, and then now it is asking less than 10, so I'll just directly give 10. Now you see advanced for loop. Is it printing all the names that I gave? Verify this. Nikhil, IQ Smart Tech, Suresh, Mahesh, Pratyusha, Sairam and Manjula. Is that clear? Yes bro. Yes, bro. So this is how an advanced for loop will be executed. Is that clear? But advanced for loop. Now you have a program. All right. Okay. ఇక్కడ క్వశ్చన్ రాయలేదు, ప్రోగ్రామ్ రాసే వాళ్ళకు the task is register children for polio using while loop and save the values. So registration లో తీసుకోవాల్సిన డీటెయిల్స్ ఏంటి? Details to take from children. Name, age.
That's it. I need these two things that you have to take. ఓకే, ఒక వైల్ లూప్ యూజ్ చేసి పోలియోకి పిల్లల్ని రిజిస్టర్ చేస్తున్నాం. ఆర్ పిల్లలు మన దగ్గరికి పోలియో డ్రాప్స్ చేయించుకోవడానికి వచ్చారు, పోలియో డ్రాప్స్ చేసి వాళ్ళ డీటెయిల్స్ మనం సేవ్ చేసుకోవాలి. సో ఎంతమంది వస్తే అన్ని స్టోర్ చేసుకోవాలి కాబట్టి యూ హ్యావ్ టు యూజ్ వైల్ లూప్ అండ్ గెట్ దేర్ నేమ్ అండ్ సేవ్ ఇట్ అండ్ గెట్ దేర్ ఏజ్ అండ్ సేవ్ ఇట్ ఇన్సైడ్ అన్ అరే. ఓకే, స్టోర్ ద వాల్యూస్ ఇన్ separate arrays and print them in the below format. ఈ ఫార్మాట్ లో ప్రింట్ చేయాలి. నేమ్ each. Understood? అర్థమైందా క్వశ్చన్ ఏంటో? అర్థమైంది. Yes, bro. సో మీరు ఏం చేయాలంటే ఒక వైల్ లూప్ రాసి చిల్డ్రన్ 2 డీటెయిల్స్ తీసుకోవాలి. ఇక్కడ మనం ఇప్పటి వరకు తీసుకునే అన్ని సింగిల్ డీటెయిల్స్ ఇన్పుట్. నౌ యూ హ్యావ్ టు టేక్ 2 inputs, that is name and age, and you have to store these names and ages in arrays. 2 separate arrays తీసుకొని దానిలో స్టోర్ చేసుకోండి. స్టోర్ చేసుకొని అయిపోయింది, ఇంకెవరు లేరు పోలియో డ్రాప్స్ వేయించుకునే వాళ్ళు, దట్ ఈస్ డన్ ఫర్ ద డే, లేదా టైం అయిపోయింది 5 or 6 అయిపోయింది ఈవినింగ్. నౌ వీఆర్ డన్ ఫర్ ద డే. నౌ ఐ హ్యావ్ టు ప్రింట్ ఆల్ ది చిల్డ్రన్ హూ ఆర్ రిజిస్టర్డ్ ఫర్ పోలియో టుడే. అండర్స్టూడ్? రియల్ టైమ్ సినారియో కైండ్ ఆఫ్ థింగ్. అర్థమైంది కదా క్వశ్చన్? yes bro. ఓకే, విల్ యూ డూ ఇట్? yes bro, will. ఓకే, మళ్ళీ సగమైంది అనొద్దు. ఇది నేను ఎందుకు చెప్తున్నానంటే ఇఫ్ యూ రైట్ దిస్ ప్రోగ్రామ్ యూ విల్ అండర్స్టాండ్. ఇక్కడ మీరు సపరేట్ అరేస్ పెట్టుకున్నారు, దీనిలో ఉన్న ప్రాబ్లం ఏంటి, నాకు ఈ ప్రాబ్లం తీసేయాలంటే నెక్స్ట్ ఉన్న కాన్సెప్ట్ ఏంటి, యూ విల్ అండర్స్టాండ్ దట్ వాట్ కెన్ ఐ డూ టు అవాయిడ్ దిస్ కైండ్ ఆఫ్ ప్రాబ్లమ్స్. వన్స్ యూ రైట్ యూ విల్ అండర్స్టాండ్ హౌ మచ్ లైన్స్ ఆఫ్ కోడ్ ఈస్ ఇట్ టేకింగ్, హౌ కెన్ ఐ అవాయిడ్ దిస్ అనేది నెక్స్ట్ కాన్సెప్ట్స్ లో తెలుస్తుంది. ఓకే, కలెక్షన్స్ లో. okay bro. Now let us see. Okay, still we have a lot of time. So what would be the next topic? Next topic is your string operations. Okay, string operations discuss chedam. But before going to the string operations, there is another task, right? I have to explain that. Minimum denominations. So what is this minimum denominations? ఈ minimum denominations task ఏంటంటే, I'll show you. Suppose I have around 9,771 rupees. Okay, I have 9,771 rupees. Some amount. అయితే ఈ 9,771 ని నేను మినిమం నెంబర్ ఆఫ్ కాయిన్స్ అండ్ నోట్స్ లో పెట్టుకోవాలి. ఓకే, సో 9,771 ని డివైడ్ చేస్తే నాకు మినిమం నెంబర్, ఇప్పుడు 1 రూపీ కాయిన్స్ అంటే ఎన్ని వస్తాయి? 9,771 కాయిన్స్ వస్తాయి. బట్ దట్ విల్ బి ద మాక్సిమం నెంబర్, రైట్? ఇప్పుడు 50 NPs లేవు, బట్ 50 NPs ఉంటే ఇట్ విల్ బి అరౌండ్ 19,000 ఆర్ 20,000 కాయిన్స్ వస్తాయి. బట్ ఐ వాంట్ టు హ్యావ్, అంటే నా జేబులో అన్ని పట్టవు, సో ఐ నీడ్ మినిమం నెంబర్ ఆఫ్ నోట్స్. సో మినిమం నెంబర్ ఆఫ్ నోట్స్ అంటే ఏమేమి ఉంటాయి? సో హౌ మెనీ వాట్ ఆర్ ద డిఫరెంట్ నోట్స్ టు క్రియేట్ 9,771? చెప్పండి. 1009 notes. 1000 ఉందా అసలు ఇప్పుడు? 100 1 note bro, 200 2 notes. 2000. 2000 ఓకే, 4. 2000 నోట్స్ ఎన్ని? 4. 2000 2k into 4. 4. సో 8,000. ఎంత? 8,000 అయిపోయింది. నెక్స్ట్ 500 notes 1000 లేదు. 500. ఓకే, Notes. 500 నోట్స్. 500 నోట్స్ ఎన్ని? 3. ఇది ఎంత అయినాయి? 1500. సో ఇంకెంత మిగిలింది? 200 9,500 notes, పోతే
271. 271. Okay. 200, not So 1. let me make it 9800. Okay. So ఇప్పుడు మిగిలింది 371. 37. Now 1 200 1 200. 200 into 1 1 is equals to 200. 200. ఇంకెంత మిగిలింది 1 171. Now 101. 100. 100 ఒక నోట్ 51. 100 into 1 is equals to 100. ఇంకెంత మిగిలింది 71. 71. ఇప్పుడు ఏం చేయొచ్చు 50 50 into 1. 50 into 1. 1. is equals to 50. 20. 50. ఇంకెంత మిగిలింది 20. 21. 20 ఇప్పుడు ఏం into 1. చేయొచ్చు 20 20 into 1 20 into 1. 1 is equals to 20. ఇప్పుడు ఎంత మిగిలింది 1 rupee. 1 rupee. So 1 into Into 1. 1 is equals to 1. ఈ 1. మధ్యలో 10 into 0 is 2. equals to 10 into 0. 0. Tens లేవు కదా మన దగ్గర. 10 into 0 is equals to 0 and 5 into 0 is equals to 0 0. and 2 into 0 2 is into equals 1 to 0 equals to 0. ఎందుకంటే 10s 5s 2s లేవు మన దగ్గర. అవసరం లేదు మనకి. రైట్? అర్థమైందా? yes bro So this is the program that I am expecting. So once you write the program, I want to know how many 2000 notes are there, how many 500 notes are there, how many 200 notes are there. Adi నాకు print కావాల్సింది. You understood the question? మీ ఈ నెంబర్ కూడా ఎండ్ యూజర్ నుంచి ఇన్పుట్ తీసుకోవాలి. 9871 కాదు. I might give 7231. ఏది ఇచ్చినా సరే నాకు ఇట్లా మినిమం డినామినేషన్స్ రెడీ చేయాలి. అది అర్థమైందా? Yes, bro. Okay. So do you have any questions in how to solve this, or will you try and come back to me? ట్రై చేస్తాం బ్రో బట్ Okay. So let me tell you some things that you have to do. So first, suppose I am giving 9887. This is my number for which I am trying to do the minimum denominations. Okay. So మీరు ఇప్పుడు ఇందాక మనం చూసినప్పుడు 2000 into 500 into 100 into 200 into 100 into అని రాస్తాం. ఇవి ఏంటి 2000 500 200 100 మన దగ్గర ఉన్న కరెన్సీ నోట్స్. సో అవి ఏమేమి ఉన్నాయో తెలిస్తేనే కదా మనం వాటిని చెక్ చేసుకోవచ్చు. yes bro సో నోట్స్ కి సంబంధించి అంటే కరెన్సీకి సంబంధించి ఒక అరే క్రియేట్ చేసుకోండి. ఓకే, కరెన్సీ నోట్స్ కరెన్సీ డినామినేషన్స్ అరే ఒకటి ఉంటుంది. ఓకే, and then you have to use a for loop iterate చేయడానికి, and then you have to use a condition. ఓకే, ఎందుకు కండిషన్ చెక్ చేయాలి? నా మీరు ఇందాక నాకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసినప్పుడు ఆర్ ఇందాక నాకు కోడ్ చెప్పినప్పుడు, ఓకే ఇందాక మీరు కోడ్ ఐ మీన్ లాజిక్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసినప్పుడు 2k into 4 is equals to 8k అన్నాం, రైట్? yes Now do we have a remainder over here? No. no ఉంది కదా రిమైండర్. 9887 లా 8000 పోతే 1887 ఉంది కదా. ఓకే ఉంది ఉంది సో టోటల్ అమౌంట్ లోంచి 8000 తీసేస్తున్నాము. సో వీఆర్ హ్యావింగ్ విత్ 1887. నెక్స్ట్ దీన్ని 500 into 3 వేసుకున్నాం. ఎందుకు? మన దగ్గర ఉన్నది 1800. ఇప్పుడు 1800 ని 4 వేసుకుంటే 2000 అవుతుంది. 200 మనమే వెనకాల ఉంటాం. సో దట్ ఈస్ వై వీఆర్ యూజింగ్ ఓన్లీ 3. 1500 అయిపోయింది. నౌ అగైన్ వాట్ ఆర్ వి డూయింగ్? Again we are removing this amount from this remainder amount. So how much will be there? 387.
right? So what for this for loop is to iterate over each currency మీద iterate అవ్వడానికి for loop అవసరం అవుతుంది. ఓకే, ఇది. అండ్ ఇఫ్ కండిషన్ దీనికి రిమైండర్ ఉందా లేదా, if remainder is 0, do you want to go further and divide? No. No, if, no. if there is some remainder and that remainder is greater, see ఇప్పుడు 387 ఉంది, will you check for how many 500 nodes will be there in 387? No. No, so you don't have to check for 500. What you can check? For 200. 200. So అది ఎట్లా చెక్ చేస్తాం? Using if condition. If condition. If there is a remainder and if the remainder value is greater than one of the denomination, then you have to go for the next one. Understood? So ఇప్పటి వరకు మనం if condition separate గా నేర్చుకున్నాము, for loop separate గా నేర్చుకున్నాము, and then arrays separate గా నేర్చుకున్నాము. Did we do that? 3 separate concepts. Yes bro. Now we are combining all these 3 to write this program. Okay, so just try to implement the logic. గూగుల్ చేయకండి, ఫస్ట్ మీరు ట్రై చేయండి. అసలు లాజిక్ అర్థం చేసుకొని ఏమవుతుంది, నేను ఏం చేయాలి, ఎక్కడి నుంచి ఏ వాల్యూ తీసుకోవాలి, వాట్ ఈస్ ద వాల్యూ ఐఎమ్ హ్యావింగ్, వాట్ ఈస్ ద ఆపరేషన్ దట్ ఐఎమ్ డూయింగ్, వాట్ ఈస్ ద అవుట్పుట్ దట్ ఐఎమ్ గెటింగ్, ఐ హ్యావ్ టు వర్క్ ఆన్ అవుట్పుట్ ఆర్ వాట్ ఈస్ ద ఆర్ ఐ హ్యావ్ టు వర్క్ ఆన్ ది ఇన్పుట్. మీరు ఒకసారి అనలైజ్ చేసుకుంటే దెన్ ఇట్ విల్ బి వెరీ ఈజీ ఫర్ యూ. యూ హ్యావ్ టు అండర్స్టాండ్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్. కీబోర్డ్ మీద చేతులు పెట్టకుండా ఆలోచించుకుంటూ కూర్చుంటే ప్రాబ్లం సాల్వ్ కాదు. Open your laptops, start writing the program, think about the logic while you are writing. Then it will be very easy and you can understand the logic. Okay? Is that clear? Yes bro. Yes, bro. Yeah. So please write this program. మీరు ట్రై చేస్తున్నప్పుడు ఇప్పుడు ఇంత పెద్ద ప్రోగ్రామా, ఇంత పెద్ద కండిషన్సా అని అనిపిస్తుంది, కానీ మీరు ప్రోగ్రామ్ రాసిన తర్వాత ఇంతేనా అనిపిస్తుంది once you write the program. So don't worry, it will be easy for you. Just try it. Okay? All Okay right. bro. Any questions on these iteration statements? No bro. Okay. So now shall we continue with the other topic, string operations? Okay, we'll take that string. I know we still have so much of time, but we'll take it later because I see a lot of less strength today. 13 ఉండాల్సింది 8 members ఉన్నారు, 5 members missing. I don't know why people are skipping the classes. వాళ్ళొక్క రోజు ఛాన్స్ ఇద్దాం. If they're not joining from tomorrow, then it's up to them. I don't have any issues. Okay? Okay bro. All right. Are there any questions in iteration statements? For loop గానీ, while loop గానీ, do while గానీ, advanced for loop గానీ. Do you have any questions? బ్రో ఇందాక మీరు డినామినేషన్స్ టాస్క్ ఇచ్చారు కదా బ్రో. అవును, సో అక్కడ మనం ఈ ఫర్ ఈచ్ లూప్ కూడా యూజ్ చేసుకోవచ్చు కదా బ్రో. యూజ్ చేయొచ్చు. ఇట్స్ అప్ టు యూ. మీరు నార్మల్ ఫర్ లూప్ వాడతారా, ఫర్ ఈచ్ లూప్ వాడతారా, మీ ఇష్టం, ఏదైనా వాడండి. ఓకే ఓకే. ఫర్ ఈచ్ డినామినేషన్ డివైడ్ చేస్తా అంటున్నావు కదా నువ్వు, యూ క్యాన్ యూజ్. అవును Yeah, బ్రో. you can. చెప్పండి, ఇంకోటి ఏదో అంటున్నావు. ఇక్కడ మామూలుగా ఇక్కడ ఫర్ ఈచ్ లో మనం స్ట్రింగ్ తీసుకున్నాం కదా, అవును, అదే ప్లేస్ లో ఇంట్ తీసుకోవచ్చా బ్రో? తీసుకోవచ్చు. ఎనీథింగ్, ఏదైనా సరే, అది అరే టైప్ కానీ లేదా కలెక్షన్ టైప్ కానీ అయితే దిస్ విల్ వర్క్. ఓకే. ఇప్పుడు ఇంటీజర్ అరే ఆఫ్ నెంబర్స్. సో ఫర్ ఈచ్ ఇంట్ నెంబర్ ఇన్ నెంబర్స్, ఫర్ ఈచ్ నెంబర్ ఇన్ నెంబర్స్, అంతే కదా. అంతే. ఓకే, ఫర్ ఈచ్ డెసిమల్ ఇన్ డెసిమల్స్. ఓకే. సో ఇట్స్ అప్ టు యూ. ఫర్ ఈచ్ క్యార్ ఇన్ క్యార్స్, నువ్వు ఏదైనా తీసుకో, ఎనీథింగ్ విల్ వర్క్. ఓకే. ఎనీ అదర్ క్వశ్చన్స్? పింగ్ మీ బ్రో. డూ వైల్ లూప్ లో రిపీటెడ్ గా 1 to 10
తూనే ఉంటాయి కదా. వైల్ లూప్ లో కూడా రిపీటెడ్ వస్తాయా? ఎస్, ఇఫ్ యువర్ కండిషన్ ఇస్ నాట్ బీయింగ్ సాటిస్ఫైడ్. ఇక్కడ చూడండి, ఇప్పుడు ఇక్కడ కండిషన్ 100 కంటే ఇప్పుడు నువ్వు ఇందాక ఏదన్నా డూ వైల్ లో 10 ప్రింట్ అయ్యే వరకు వస్తూనే ఉంటాయి. ఇక్కడ కూడా అంతేనే కదా. when I'm running this, let me run this and show it to you. See, we enter any number. So I'm giving 90. It is printing 90, 91, asking, 91, asking, 91, asking. Is it doing repeated action? Suresh, have you understood? It will take repeated things. Until the condition becomes false, it will execute the same thing. Yes, bro. Okay. Thank you, Suresh. All right. Are there any other questions? Okay. Chalo then. Have a great day. Bye bye, team. Let's see you tomorrow. Thank you, bro. Thank you.